হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সব কেমন আছো? আশা করি সব ভালো আছো। তো লাইক আদার ক্লাসেস আমরা পার্টস অফ স্পিচের আনাদার পার্ট নিয়ে চলে এসেছি, দ্যাট ইজ কল্ড কনজাংশন। দেখো তোমরা ডেফিনেশনে ফার্স্টে লেখা আছে ওয়ার্ড দ্যাট কানেক্টস ওয়ান অর টু সেন্টেন্সেস উইথ আনাদার সেন্টেন্সেস। যে ওয়ার্ড একটি বাক্যকে অপর বাক্যের সাথে যুক্ত করতে সাহায্য করে তাকে বলা হয় কনজাংশন। So that means conjunction works like a connector. একটা কানেক্টরে কাজ করে সেন্টেন্সের মধ্যে। যেমন একটা ফোন, আমরা মোবাইল ফোনকে চার্জ যখন করি, চার্জারটা কানেক্টরে কাজ করে। চার্জারটাকে আমরা প্লাগের মধ্যে দিই, আবার এদিকে ফোনের সাথে কানেক্ট করি। সেরকম কনজাংশনও কি করে, একটি সেন্টেন্সকে আরেকটি সেন্টেন্সের সাথে যুক্ত করে সেন্টেন্সকে লেন্দি করে এবং একটা অর্থপূর্ণ সেন্টেন্স গড়ে তোলে। Alright? Now we shall take some examples of conjunction. সেই এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমি ক্ল্যারিফাই করব এবং তোমাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব কনজাংশনের একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট পাবার। অলরাইট স্টুডেন্টস, তোমরা দেখো এই দুটো সেন্টেন্সেস আমি লিখেছি, রাম অ্যান্ড স্যাম আর মাই ব্রাদার্স। এখানে ওয়ার্ডটার মধ্যে অ্যান্ড দেখো কনজাংশনে কাজ করছে, ওকে, কানেক্টেডে কাজ করছে। এই সেন্টেন্সটাকে আমি যদি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এরকম করতাম বা এরকম ভাবে লিখি, রাম is my brother, full stop. Sam is my brother. Ram is my brother, full stop. Sam is my brother. এরকম ভাবে সেন্টেন্সটা আমরা বলতে পারি, বাট ইট ডাজ নট সাউন্ড ওয়েল। এটা সাউন্ড ভালো করছে না, শুনতে একটা অড লাগছে। অলরাইট, সো দ্যাটস ওয়াই আমরা এটাকে কি করলাম, শর্টে এই অ্যান্ড এর মাধ্যমে আমরা সেন্টেন্সটাকে শর্ট করে দিলাম এবং শুনতেও আমরা একটা সাউন্ড, আমরা একটা ভালো সাউন্ডের করে দিলাম সেন্টেন্সটাকে। রাইট, রাম অ্যান্ড স্যাম আর মাই ব্রাদার্স, এই যে অ্যান্ড এর মাধ্যমে আমরা সেন্টেন্সটাকে, এত বড় সেন্টেন্সটাকে আমরা একটা যুক্ত করে দিলাম। আমি জাস্ট লাইক এক্সাম্পলের মাধ্যমে তোমাদেরকে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি। অলরাইট, তো এন্ড এখানে কনজাংশন। দেখো নেক্সট এক্সাম্পল, হি ইজ পুয়ার বাট অনেস্ট। এই সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু বাট কনজাংশনে কাজ করছে, কানেক্টরে কাজ করছে, ঠিক আছে। এটা কনজাংশন, he is honest. He is honest. He is poor. He is honest. লিখতে পারি, কোনো এর মধ্যে ভুল নেই। কিন্তু এই সেন্টেন্সটা কে আরো মিষ্টি ভাবে এক্সপ্রেস করবার জন্য, শর্টে এক্সপ্রেস করবার জন্য আমরা কি করলাম, হি ইজ পুয়ার বাট অনেস্ট। এই বাট ওয়ার্ডটা দিয়ে আমরা দুটো সেন্টেন্সকে কি করে দিলাম, ব্রিফ করে দিলাম, শর্ট করে দিলাম। সো বাট এখানে কানেক্টরে কাজ করলো, কনজাংশনে কাজ করলো, দুটো সেন্টেন্সকে যোগ করে দিল। অলরাইট, পরে এক্সাম্পল গুলো তোমরা দেখো স্টুডেন্টস। I was tired and hungry। এই সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যান্ডটা কনজাংশনে কাজ করছে। He was intelligent but he was poor, but in the sentence working as conjunction. The patient had died before the doctor came. Before is conjunction in this sentence.
Ram and Sam help others. Here, the word and is the conjunction working as a connector in the sentence. Alright, here are the other examples of conjunction. They sing and dances well in the sentence and conjunction. Okay, the train went after we had reached at the station. এই সেন্টেন্সের মধ্যে after conjunction. And the last sentence is the train had left before we reached at the station. এই সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা ট্রেনটি ছেড়ে দিয়েছিল আমাদের স্টেশনে পৌঁছানোর আগে। বিফোর সেন্টেন্সের মধ্যে কনজাংশনের কাজ করছে। অলরাইট স্টুডেন্ট, আশা করি তোমরা সকলে বুঝতে পারছো। যদি কোনো অসুবিধা হয় ইউ মাস্ট কমেন্ট। আমাদের এই চ্যানেল দেখে যদি তোমাদের উপকার হয় স্টুডেন্টস, সো প্লিজ subscribe and share our channel as much as possible.